ಕೆಳದಿ ಶಿವಪ್ಪ ನಾಯಕ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಮಾನ್ಯ ಕುಲಪತಿಗಳು, ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಕುಲಾಧಿಪತಿಗಳನ್ನು, ಉದ್ಘಾಟಕರನ್ನು ಹಾಗೂ ನೆರೆದಿರುವ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ವಿಶೇಷ ಸಾಧನೆಗಳ ಕುರಿತು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವರದಿಯನ್ನು ಮಂಡಿಸುತ್ತಾರೆ. Vice Chancellor welcomes the Chancellor and all other dignitaries and presents a brief report on salient achievements of the University. ಕೆಳದಿ ಶಿವಪ್ಪ ನಾಯಕ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕುಲಾಧಿಪತಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಆಜ್ಞಾನುಸಾರ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ 7ನೇ ಘಟಿಕೋತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಕುಲಾಧಿಪತಿಗಳು ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಘನತೆವೆತ್ತ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಆದ ಶ್ರೀಯುತ ತಾವರ್ಚಂದ್ ಗೆಹ್ಲೋಟ್ ಅವರೇ, ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಸಹ ಕುಲಾಧಿಪತಿಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಸನ್ಮಾನ್ಯ BC ಪಾಟೀಲ್ ಅವರೇ, ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾದ ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕರು, ಭಾರತೀಯ ಕೃಷಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಅನುಸಂಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಕೃಷಿ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ನವದೆಹಲಿಯ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಸೈನ್ಸಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಹರಿಯಾಣದ ರೈತ ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆಗಿರುವ ಪದ್ಮಭೂಷಣ ಡಾಕ್ಟರ್ RS ಪರೋಡರವರೇ, ಗೌರವಾನ್ವಿತ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯರೇ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರೇ, ಹಾಲಿ ಹಾಗೂ ವಿಶ್ರಾಂತ ಕುಲಪತಿಗಳೇ, ಬಂಗಾರದ ಪದಕಗಳ ದಾನಿಗಳೇ, ಗಣ್ಯ ಆಹ್ವಾನಿತರೇ, ಈ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳೇ, ಪ್ರಸ್ತುತ ವರ್ಷದ ಪದವಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಮತ್ತು ಅವರ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಪೋಷಕರೇ, ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳೇ, ಮಹಿಳೆಯರೇ ಮತ್ತು ಮಹನೀಯರೇ, ತಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಕೆಳದಿ ಶಿವಪ್ಪ ನಾಯಕ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ತೋಟಗಾರಿಕಾ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ 7ನೇ ಘಟಿಕೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ತುಂಬ ಹರ್ಷವೆನಿಸುತ್ತದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಹಾಗೂ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಕೆಳದಿ ಶಿವಪ್ಪ ನಾಯಕ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ತೋಟಗಾರಿಕಾ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಕುಲಾಧಿಪತಿಗಳು ಆದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ತಾವರ್ಚಂದ್ ಗೆಹ್ಲೋಟ್ ಅವರು ಇಂದಿನ ಘಟಿಕೋತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಪದವಿಗಳನ್ನು ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲು ಒಪ್ಪಿ ಈ ದಿನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ನಮ್ಮೊಂದಿರಿಗುವುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಮತ್ತು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ತಾವರ್ಚಂದ್ ಗೆಹ್ಲೋಟ್ರವರು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ರಾಜ್ಯದ ಉಜ್ಜಯಿನಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರುಪೇಟಾ ಎಂಬ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 18 ಮೇ 1948ರಂದು ಜನಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀಯುತರು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಉಜ್ಜಯಿನಿಯ ವಿಕ್ರಮ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ BA ಪದವಿಯನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ತಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನವನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಾಯಕರಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಶ್ರೀಯುತರು ಅಂದಿನ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾಗಿ ತಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿ ತದನಂತರ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಸುಮಾರು 5 ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ತಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಯುತ ತಾವರ್ಚಂದ್ ಗೆಹ್ಲೋಟ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ರಾಜ್ಯವಾದ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 1980ರಿಂದ ಸತತ 3 ಬಾರಿ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಯುತರು ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ, ನರ್ಮದಾ ಕಣಿವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. 1996ರಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಸರ್ಕಾರ ಅವರಿಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಶಾಸಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿದೆ. ಶ್ರೀಯುತರು 1996ರ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಲೋಕಸಭೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ನಂತರ 2009ರವರೆಗೆ ಸತತ 4 ಬಾರಿ ಸಂಸದರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ದಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮುಂದುವರಿದು ಶ್ರೀಯುತ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸನ್ಮಾನ್ಯರು NDA ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಅತಿ ಪ್ರಭಾವಿ ನಾಯಕರಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿ 2004ರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸಬಲೀಕರಣ ಖಾತೆಯ ಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀಯುತರು 2ನೇ ಬಾರಿಗೆ 2018ರಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಮನೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದರು ಹಾಗೂ 2019ರಿಂದ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯ ನಾಯಕರಾಗಿ ಇತ್ತೀಚಿನವರೆಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀಯುತರು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ವಿಧಾನಸಭೆಯಿಂದ ಪ್ರಕಟವಾಗುವ ವಿಧಾಯನಿ ನಿಯತಕಾಲಿಕಕ್ಕೆ ಬರೆಯುತ್ತಿರುವ ಲೇಖನಗಳು ಹಾಗೂ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಭಿರುಚಿಯನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುತ್ತವೆ. ಶ್ರೀಯುತರು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಜನರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಬಲಾಯಿ ಸಮಾಜ ಎಂಬ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಶ್ಲಾಘನೀಯ. ಸನ್ಮಾನ್ಯರು 11 ಜುಲೈ 2021ರಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ 19ನೇ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಇವರು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಮೊದಲ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸನ್ಮಾನ್ಯರು, ನಾನು ತಮ್ಮನ್ನು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ 7ನೇ ಘಟಿಕೋತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಕೃಷಿ ಸಚಿವರು
ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಸಹ ಕುಲಾಧಿಪತಿಗಳು ಆಗಿರುವ ಶ್ರೀಯುತ BC ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು 7ನೇ ಘಟಿಕೋತ್ಸವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅವರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಒಂದು ಬಯೋಡೇಟಾವನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅವರು ನಮ್ಮ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸೊರಬ ತಾಲೂಕಿನ ಯಲವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಕೃಷಿ ಕುಟುಂಬದ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಿವಮ್ಮ ಮತ್ತು ಚನ್ನಬಸವನಗೌಡ ದಂಪತಿಗಳ ಸುಪುತ್ರರಾಗಿ ಜನಿಸಿದರು. ಅವರು ದಾವಣಗೆರೆ DRM ಕಾಲೇಜ್ ಮತ್ತು ಶಿವಮೊಗ್ಗದ DVS ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ್ದಾರೆ. 1979ರಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ 2 ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ರು. ಅವರು ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಟರು, ನಿರ್ದೇಶಕರು. 2004ರಿಂದ ಸತತವಾಗಿ 4 ಬಾರಿ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಹಿರೇಕೆರೆ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ರೈತರೊಂದಿಗೆ ದಿನ, ರೈತ ಸಂಜೀವಿನಿ, ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ ರೈತ, ಬೆಳೆ ಸಮೀಕ್ಷೆ, ಕೇಂದ್ರಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ರೂವಾರಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಾನ್ಯ ಕೃಷಿ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಸ್ನಾತಕ ಪದವಿಯ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಕೃಷಿಕರ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು 40% 50% ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಕಾರಣೀಭೂತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೃಷಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ ವಿನಿಮಯ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಾಗಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಯುರೋಪಿಯನ್ ದೇಶಗಳ ಹಲವು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಜರ್ಮನಿ, FAO, ರೋಮ್, IFAD, ಇಟಲಿ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಕೃಷಿ ಸಚಿವರು ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. Now I request today's guest of honor, Padma Bhushan Dr. Raspada, Chairman Trust for Advancement of Agriculture Sciences, TAS, New Delhi, former Director General, Indian Council of Agriculture Research, ICR, Government of India, New Delhi, former Secretary, Department of Agriculture, Research and Education, New Delhi, Farmers Commission, Haryana, is with us today and will be delivering 7th convocation speech. He was born in Ajmer, Rajasthan, and completed his primary and higher secondary education in Mathura. He obtained his bachelor's degree from Rajasthan Agriculture University in 1962, master degree from Udaipur Agriculture University in the year 1964, and PhD from IRI, New Delhi, in the year 1965 in the field of genetics and plant breeding. He was Commonwealth Postdoctoral Fellow of University of Wales, England from 1968 to 1970. Dr. Rajendra Singh Paroda holds a unique perspective as an accomplished scientist, able research administrator, and development practitioner. He is well known for modernization and strengthening of Indian national agriculture research system. Government of India has recognized his valuable contribution by bestowing on him the prestigious National Padma Bhushan Award. He is a recipient of several awards, recognition, Rafi Ahmad Kidwai Award, ICR Team Award, Vicky Award, Om Prakash Basin Award, BP Pal Gold Medal Award, Borlag Award, MS Swaminathan Award. He has also served as the President of Indian Science Congress in the year 2011 and President of National Academy of Agriculture Sciences from 1997 to 2000. 19 universities have awarded him honoris causa degree, including Ohio State University, Indian Agriculture Research Institute. He is the fellow of all science academics in India. Third World Academy of Sciences, Russian Academy of Agriculture Sciences, Agriculture Academics, Armenia, Georgia, Tajikistan, honorary member of American Society of Crop Science and American Society of Agronomy. Dr. Paroda was the founder chairman of Global Forum on Agriculture Research from 2007 to 12, based at FAO, Rome. He has served us for more than 2 decades as the Executive Secretary of Asia Pacific Association of Agriculture Research Institution, FAO, Bangkok. Dr. Paroda has also served as the chairman of Farmer Commission of Haryana from 2010 to 14 and as a member of ACIR, CABI, WMO advisory committees. He is chairman of Board of Trustees of ICRISAT, member of Finance Committee of CGIR, currently is in the Board of International Fertilizer Development Center, Alabama, USA. For the last 2 decades, Dr. Paroda is serving as a founder chairman of TAS, New Delhi. Sir, we are extremely delighted to have your presence. I heartily extend our most cordial welcome to this August gathering is enthusiastically and eagerly waiting to listen your enlightened, learned convocation address.
ಮಾನ್ಯರೇ, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಪರವಾಗಿ ತಮ್ಮನ್ನು 7ನೇ ಘಟಿಕೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಆದರದಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇಂದಿನ ಘಟಿಕೋತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯರನ್ನು, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರನ್ನು, ವಿಶ್ರಾಂತ ಕುಲಪತಿಗಳನ್ನು, ಡೀನ್ಗಳು, ನಿರ್ದೇಶಕರು, ವಿಶ್ರಾಂತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯರುಗಳನ್ನು, ಆಹ್ವಾನಿತ ಗಣ್ಯರನ್ನು, ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಹಾಗೂ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನು ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಈ ವರ್ಷ ಪದವಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಅವರನ್ನು ಹೆತ್ತ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಪೋಷಕರನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ನನಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ವರ್ಷದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಸಾಧನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವರದಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಮುಂದಿಡಲು ನನಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಎನಿಸುತ್ತದೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಕೆಳದಿ ಶಿವಪ್ಪನಾಯಕ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ತೋಟಗಾರಿಕಾ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಕೃಷಿ, ತೋಟಗಾರಿಕೆ, ಅರಣ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ವಿಷಯಗಳೊಳಗೊಂಡ ಒಂದು ಸಮಗ್ರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವಾಗಿದೆ. ಇದು 2013 ಏಪ್ರಿಲ್ 1ರಂದು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮತ್ತು ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ 7 ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಡುತ್ತದೆ. ಈಗ ನಾವು 9 ವಸಂತಗಳನ್ನು ಕಳೆದಿದ್ದು 10ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವನ್ನು ಕೆಳದಿ ಶಿವಪ್ಪನಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಎಂದು ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿ ಅಧಿಸೂಚಿಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿರುವುದು ನಮಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತದೆ. ನೂತನವಾಗಿ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವ ಮುಖ್ಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಘಟಕಗಳು ಈಗ ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಮಾಡಿವೆ. ಜೈವ ವಿವಿಧತೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ವಿಭಾಗ, ಜೈವಿಕ ಇಂಧನ, ಉದ್ಯಾನ, ಕೃಷಿ, ಅರಣ್ಯ ಮತ್ತು ತಳಿಗಳ ಒಂದು ಸಮಗ್ರ ಕೃಷಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ವಿವಿಧ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇರುವೆಕ್ಕಿ ಆವರಣವು 5 ಲಕ್ಷ ಚದರ ಅಡಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರವಾದ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯಗಳು, ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳ ಬೆಳೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳು, ಸಂರಕ್ಷಿತ ಕಾಫಿ ತಳೆ ಮತ್ತು ನೆರಳು ಮನೆಗಳು, ಪಾಲಿ ಹೌಸ್ಗಳು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇರುವೆಕ್ಕಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಕಚೇರಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 800ರಿಂದ 1,000 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಲು ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಈಗ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುವ ಯೋಜನೆ ಇದೆ. ಪ್ರಸಕ್ತ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ವಿವಿಧ ಆವರಣಗಳು ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಹಿರಿಯೂರು, ಮೂಡಿಗೆರೆ ಮತ್ತು ಪೊನ್ನಂಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕ ಪದವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಒಟ್ಟು 399 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ 2 ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ 45 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟು 107 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕೃಷಿ ಪದವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 4 ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, 2 ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಕಾಲೇಜುಗಳು, 4 ವಲಯ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರಗಳು, 9 ಕೃಷಿ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ವಿವಿಧ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷ 7ನೇ ಘಟಿಕೋತ್ಸವಕ್ಕೆ 355 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ BSc ಆನರ್ಸ್ ಕೃಷಿ, ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಅರಣ್ಯ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೃಷಿ, ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಅರಣ್ಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ MSc ಪದವಿಯನ್ನು 79 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. 10 PhD ಪದವಿ ಧಾರಣ ಮಾಡಲಾಗ್ತಿದೆ. 7 BSc ಪದವಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 14 ಚಿನ್ನದ ಪದಕಗಳನ್ನು ಕೊಡಮಾಡಲಾಗ್ತಿದೆ. 13 MSc ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 14 ಚಿನ್ನದ ಪದಕಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗ್ತಿದೆ. 4 PhD ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 5 ಚಿನ್ನದ ಪದಕಗಳನ್ನು, ಒಟ್ಟಾರೆ 33 ಚಿನ್ನದ ಪದಕಗಳನ್ನು 24 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇವತ್ತು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ವತಿಯಿಂದ ಪ್ರಥಮರಿಗೆ ಚೊಚ್ಚಲ ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲು ಹೇಳಲು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಭಾಳ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಈ ವರ್ಷ ವಿಶ್ವದ 14 MSc ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು, ಕೃಷಿ, ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಅರಣ್ಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ 6 PhD ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕಳೆದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2ರಂದು ನಡೆದ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಅವರು ನಮಗೆಲ್ಲ ಹಿತವಚನಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವರ್ಷ ICR ನಡೆದ JRF ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ 14 BSc, 2 SRF ಮತ್ತು 15 ಜನ NTS ಪದವಿಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅನೇಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈಗ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ 15ನೇ ವಿಜ್ಞಾನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಕುಮಾರಿ ಧರಣಿ ಮತ್ತು ಮೋಹಿಷಾ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಅವರು ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವರ್ಷ ಸಾಲಿನ ಅಂತರ್ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪದಕವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟನೇ ಪದವಿಗಳನ್ನು ಪೊನ್ನಂಪೇಟೆ ಕಾಲೇಜು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದೆ.
ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸುಸಕ್ತಿಯುತವಾದ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದ್ದು ಇರುವಕ್ಕಿಯೂ ಸಹ ಆವರಣದಲ್ಲೂ ಸಹ ಹೊಸ ಒಂದು ಗ್ರಂಥಾಲಯವನ್ನು ಈಗ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಪುಸ್ತಕಗಳು, ಪ್ರಬಂಧಗಳು, ನಿಯಂತ್ರಕಾಲಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಒಂದು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಉತ್ತಮ ಮಟ್ಟದ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಈಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗ್ತದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ 4 ಕೇಂದ್ರಗಳು ಸಹ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತವೆ. ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷ ನಾವು ಒಂದು ಹೊಸ ತಳಿಯನ್ನು ನಾವು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದರ ಹೆಸರು ಕೆಂಪು ಅಕ್ಕಿ ತಳಿ ಕಜೆ 25/9. ಅದೇ ರೀತಿ 4 ODOP ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ನಮ್ಮ ಈ ಇರುವಕ್ಕಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಅನಾನಸ್, ಹಿರಿನಲ್ಲಿ ಶೇಂಗಾ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಾಂಬಾರು ಬೆಳೆಗಳ ಸಂಸ್ಕರಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ ನಮಗೆ 549 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನ ದೊರೆತಿದೆ. 166 ಯೋಜನೆಗಳು ನಮಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸ್ಟಾಫ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ನ 113 ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಹೊಸ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆಯಿಂದ RQಯಲ್ಲಿ 21 ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ 897 ರೂಗಳ ಅನುದಾನ ದೊರೆತಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ರಫ್ತು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ 5.68 ಕೋಟಿಗಳ 3 ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಡು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ZBNF ಅಂದರೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 659 ಲಕ್ಷ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿದ್ದು, ಸುಮಾರು 6,000 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ರೈತರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ವರ್ಷ ಸುಮಾರು 58 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನ ದೊರೆತಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಜಲಾನಯನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ 61 ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರ್ನಲ್ಲಿ 13 ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಭೂ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಮತ್ತು ಜಲ ಸಂಪರ್ಕ ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ಈ ವರ್ಷ 31,000 ಹೆಕ್ಟೇರ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಜಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಮತ್ತು ಭೂ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲಾಗುವುದು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 10 ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಸಂಘಟಿತ ಸಂಶೋಧನಾ ಯೋಜನೆಗಳು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತವೆ. ಬೀಜೋತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು 4,800 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಹೋದನೇ ವರ್ಷ. ಈ ವರ್ಷ 11,000ಕ್ಕೆ ಏರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸಸ್ಯ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ 14 ಲಕ್ಷ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ರೈತರಿಗೆ ನಾವು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈ ವರ್ಷ 18 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಏರಿಸುವ ಒಂದು ಗುರಿ ಇದೆ. 25 ಟನ್ ಜೈವಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧಕರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಈ ವರ್ಷ 28 ಲಕ್ಷ ಟನ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ. ಜೇನು 1,500 kg ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈ ವರ್ಷ 2,500 ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಹೊಸ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಾವು ರೂಪಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಆಮೇಲೆ ಅನೇಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ಸಹ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ KVSC ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಲೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾರ್ಡಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಜೊತೆಗೆ ಹನಿಬಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಕನ್ಸಾಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ, ಫ್ಲೋರಿಡಾ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ, ಜಪಾನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ವಿಸ್ತರಣೆಯಲ್ಲಿ 21 FLD ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ 84 ರೈತರ ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ 48 ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆಗಳು ಮಾಡಿ 728 ರೈತರಿಗೆ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಒಟ್ಟು ಈ ವರ್ಷ ಒಳಾವರಣ ಹೊರಾವರಣ ತರಬೇತಿ ಸೇರಿ 6,000ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನಮ್ಮ ರೈತರು ಇಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ನಮ್ಮ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಬೇಕರಿ ಮತ್ತು ಅಣಬೆಯ ಒಂದು ಸೌವಿಧ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗ್ತಿದೆ. ನಾವು 2 ಪೇಪರ್ನ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ನೇಗಿಲ ಮಿಡಿತ ಮತ್ತು ಆಕಾಶವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಸಂಪದ. ನಮ್ಮ ಈ ವರ್ಷ ಸುಮಾರು 14 ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಿಗೆ ಉನ್ನತ ಶ್ರೇಣಿಗೆ, 12 ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಿಗೆ 13ರಿಂದ 14ಕ್ಕೆ, 21 ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಿಗೆ ಸಹ ಬಡ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಾರದರ್ಶಕವಾದ ಕಾಗದರಹಿತವಾದ ಒಂದು ನಿಯಮವನ್ನು ಜಾರಿಗೆಗೊಳಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅನೇಕ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. 2 ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಸುಧೀಂದ್ರ ಮತ್ತು ಮಂಜೇಶ್ ಅವರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ 60 ಕೋಟಿಗಳ ಅನುದಾನ ನಮಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ಬೇರೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 4 ಕೋಟಿ ನಮಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಪದವಿ ಪಡೆಯಲಿರುವ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 1947 ಆಗಸ್ಟ್ 14-15 ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪಡೆದು ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಿ ಪಂಡಿತ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಹೇಳಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಕಾಯಬಹುದು, ಆದರೆ ಕೃಷಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ ವೈಟ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರಿದು ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವ ಪ್ರಧಾನಿಗಳಾದ ದಿವಂಗತ ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿಯವರು ಜೈ ಜವಾನ್ ಜೈ ಕಿಸಾನ್ ಮತ್ತು ದಿವಂಗತ ವಾಜಪೇಯಿಯವರ ಜೈ ಜವಾನ್ ಜೈ ಕಿಸಾನ್ ಜೊತೆಗೆ ಜೈ ವಿಜ್ಞಾನ್ ಎಂಬ ಸುವರ್ಣಾಕ್ಷರ ಪದಗಳು ಪದವಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪುನಃ ನೆನಪಿಸುತ್ತವೆ. ಜ್ಞಾನ ದೇಗುಲದಿಂದ ಪದವಿ ಪತ್ರವನ್ನು ಹಿಡಿದು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಹೊರಹೋಗುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭಾರತ ಮಾತೆಯ ಅರ್ಪಿಸಲು ಹೆಮ್ಮೆ ಎನಿಸುತ್ತದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರಪಿತ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರು ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟ ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮೆಲುಕು ಹಾಕುತ್ತಾ, ನೀವು ಪಡೆದಿರುವ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಕೃಷಿ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಅರ್ಪಿಸಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಶಯದಂತೆ 75 ವರ್ಷಗಳ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಂತರದಲ್ಲಿ ರೈತರ ಆದಾಯ
ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅಣಿಯಾಗಿ ಹಸಿವು ಮುಕ್ತ, ಸಮರ್ಥ ಮತ್ತು ಸಶಕ್ತ ಭಾರತವನ್ನು ರಚಿಸಿ ನವಭಾರತದ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾಗಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸುತ್ತೇನೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಘಟಿಕೋತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣವನ್ನು ಮುಗಿಸುತ್ತೇನೆ. ಜೈ ಜವಾನ್, ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕಿಸಾನ್, ಜೈ ವಿಜ್ಞಾನ್. Mr. Chancellor, this convocation has been called to confer degrees upon the candidates who in the examination held for the purpose have been certified to be worthy of the same. I have the honor to request you, sir, to declare the 7th convocation open. I declare the 7th convocation of the Kelladi Shivappa Nayak University of Agricultural and Horticultural Sciences, Shimoga open. Let the candidate be presented. ಪದವಿ ಪಡೆಯುವ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ದಯವಿಟ್ಟು ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲಿರಿ. All the candidates receiving their respective degrees, please stand forward. ಸನ್ಮಾನ್ಯರೇ, ನಾನೀಗ ಪದವಿ ಪಡೆಯುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಸಾದರಪಡಿಸುತ್ತೇನೆ. ಸರ್, I request all the candidates for taking the oath. Do you sincerely promise and declare that if admission to the degree for which you have been recommended, you will in your daily life conduct yourself as worthy members of this university? ಹೇಳಿ. ಹೌದು, ನಾನು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ಡೀನ್ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರರವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಫಿಲಾಸಫಿ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಕುಲಾಧಿಪತಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. The Dean Postgraduate Studies and Member Secretary of Board of Studies Postgraduate Program will present to the Chancellor the candidates to be conferred with degrees of Doctor of Philosophy. ಮಾನ್ಯರೇ, ನಾನು ತಮಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಫಿಲಾಸಫಿ ಪದವಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹರಾಗಿದ್ದಾರೆಂದು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿರುವಂತೆ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಹಾಜರುಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇವರಿಗೆ ಈ ಪದವಿಗಳನ್ನು ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ. ಈ ಪದವಿಗಳನ್ನು ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ದಯವಿಟ್ಟು ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲಿರಿ. महामान्य कुलाधिपति से अनुरोध है कि डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की उपाधि प्रदान करें. By virtue of the authority vested in me as the Chancellor of the Kelladi Shivappa Nayak University of Agricultural and Horticultural Sciences, Shimoga, I admit you and also the candidates in absentia to the degree of Doctor of Philosophy in this university. I now announce their names to receive this certificate. From Department of Agricultural Entomology, Ranjit M. Followed by Naveen R. Biradi. Raghavendra Eligar. From Department of Agronomy, Yusuf Ali. From Department of Genetics and Plant Breeding, Shashi Priya. From Department of Plant Pathology, Nandisha KL. Followed by
Balanagowda Patil. And the last, from Department of Soil Science and Agriculture Chemistry, Sagar R. ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ಡೀನ್ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರರವರು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಕುಲಾಧಿಪತಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. The Dean Postgraduate Studies and Member Secretary of Board of Studies Postgraduate Program will present before the Chancellor the candidates receiving master's degree. ಸನ್ಮಾನ್ಯರೇ, ನಾನು ತಮಗೆ ಕೃಷಿ ವಿಭಾಗಗಳಾದ ಕೃಷಿ ಕೀಟಶಾಸ್ತ್ರ, ಕೃಷಿ ವಿಸ್ತರಣೆ, ತೋಟಗಾರಿಕೆ, ಬೇಸಾಯ ಶಾಸ್ತ್ರ, ಅನುವಂಶೀಯತೆ ಮತ್ತು ಸಸ್ಯ ತಳಿವೃದ್ಧಿ ಶಾಸ್ತ್ರ, ಸಸ್ಯ ರೋಗಶಾಸ್ತ್ರ, ಮಣ್ಣು ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ ಹಾಗೂ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗಗಳಿಂದ ಹಣ್ಣು ಬೆಳೆ ಶಾಸ್ತ್ರ, ಕೀಟಶಾಸ್ತ್ರ, ಪುಷ್ಪ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಾನ ವಿನ್ಯಾಸ, ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಶಾಸ್ತ್ರ, ಅನುವಂಶೀಯತೆ ಮತ್ತು ಸಸ್ಯ ತಳಿವೃದ್ಧಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ನೆಡುತೋಪು, ಸಾಂಬಾರು, ಔಷಧಿ ಹಾಗೂ ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯ ಬೆಳೆಗಳು, ಹಾಗೆಯೇ ಅರಣ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಈ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ MSc ಪದವಿಗಳಿಗೆ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಹಾಜರುಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇವರು ಪದವಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹರಾಗಿದ್ದಾರೆಂದು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇವರುಗಳಿಗೆ ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಪದವಿಗಳನ್ನು ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ. ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಪದವಿಗಳನ್ನು ಸಮಕ್ಷಮ ಪಡೆಯುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ದಯವಿಟ್ಟು ಪದವಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲಿರಿ. महामान्य कुलाधिपति से प्रार्थना है कि मास्टर डिग्री प्रदान करें. By virtue of the authority vested in me as the Chancellor of the Kelladi Shivappa Nayak University of Agricultural and Horticultural Sciences, Shivamogga, I admit you and also the candidate in absentia to the doctoral and master's degree in this university. ಕೃಷಿ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಡೀನ್ ರವರು BSc ಆನರ್ಸ್ ಕೃಷಿ ಪದವಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಕುಲಾಧಿಪತಿಗಳಿಗೆ ಸಾದರಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. The Dean Agriculture, College of Agriculture Shivamogga presents before the Chancellor the candidates receiving the degree of Bachelor of Science Honours Agriculture. ಸನ್ಮಾನ್ಯರೇ, ನಾನು ತಮಗೆ ಕೃಷಿ ಸ್ನಾತಕ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಪಡೆಯುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿರುವಂತೆ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಹಾಜರುಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇವರು ಪದವಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹರಾಗಿದ್ದಾರೆಂದು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇವರಿಗೆ ಈ ಪದವಿಯನ್ನು ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ. ಕೃಷಿ ಸ್ನಾತಕ ಪದವಿಯನ್ನು ಸಮಕ್ಷಮ ಪಡೆಯುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಪದವಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿಡಿದು ದಯವಿಟ್ಟು ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲಿರಿ. ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಮೂಡಿಗೆರೆಯ ಡೀನ್ ರವರು BSc ಆನರ್ಸ್ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಕುಲಾಧಿಪತಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. The Dean Horticulture, College of Horticulture Moodigere will present before the Chancellor the candidates receiving the degree of Bachelor of Science Honours Horticulture. ಸನ್ಮಾನ್ಯರೇ, ನಾನು ತಮಗೆ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿರುವಂತೆ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಹಾಜರುಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇವರು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಸ್ನಾತಕ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹರಾಗಿದ್ದಾರೆಂದು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇವರಿಗೆ ಈ ಪದವಿಯನ್ನು
ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ. ತೋಟಗಾರಿಕಾ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕ ಪದವಿಯನ್ನು ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ಪಡೆಯುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಪದವಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ದಯವಿಟ್ಟು ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲಿ. ಅರಣ್ಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಪೊನ್ನಂಪೇಟೆಯ ಡೀನ್ ರವರು ಅರಣ್ಯ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ BSc ಆನರ್ಸ್ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಕುಲಾಧಿಪತಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. The Dean Forestry, College of Forestry, Ponnampete, presents before the Chancellor the candidates receiving the degree of Bachelor of Science Honours Forestry. ಸನ್ಮಾನ್ಯರೇ, ನಾನು ತಮಗೆ ಅರಣ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿರುವಂತೆ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಹಾಜರುಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇವರು ಅರಣ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹರಾಗಿದ್ದಾರೆಂದು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇವರಿಗೆ ಈ ಪದವಿಯನ್ನು ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅರಣ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕ ಪದವಿಯನ್ನು ಸಮಕ್ಷಮ ಪಡೆಯುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಪದವಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ದಯವಿಟ್ಟು ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲಿ. महामान्य कुलाधिपति से विनती है कि कृषि, बागवानी और वानिकी शास्त्र के स्नातक पदवी प्रदान करें. By virtue of the authority vested in me as the Chancellor of the Kelladi Shivappa Nayak University of Agricultural and Horticultural Sciences, Shimoga, I admit you and also the candidate in absentia to the degree of Bachelor of Sciences, Agriculture, degree of Bachelor of Science, Horticulture and degree of Bachelor of Science in this university. ಕುಲಸಚಿವರು ಪದವಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಕುಲಾಧಿಪತಿಗಳ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ. The registrar submits the record of degrees that have been conferred to the Chancellor for signature. ಕುಲಸಚಿವರು ಚಿನ್ನದ ಪದಕಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಕುಲಾಧಿಪತಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. The registrar presents the candidates receiving gold medals to the Chancellor. Honorable Chancellor, I have the honor to present to you the doctoral, master's and bachelor's degree candidates for the award of gold medals whose names are set out in the list, to which I pray they may be awarded. I present the medal awardees in doctoral degree during the academic year 2020-21. The first is Mr. Ranjit M, PhD in Agriculture Entomology, College of Agriculture, Shumaga, has been awarded 2 gold medals, UAHS gold medal for general merit and Dr. GP Chennabasavanna gold medal for the year 2020-21 with an overall CGPA of 9.43 out of 10. Ms. Sasipriya, yes, PhD in Genetics and Plant Breeding, College of Agriculture, Shumaga, have been awarded UAHS gold medal for general merit for the year 2020-21 with an average overall CGPA of 9.57 out of 10. Mr. Nandisha KL, PhD in Plant Pathology, College of Agriculture, Shumaga, have been awarded UAHS gold medal for general merit for the year 2020-21 with an overall CGPA of 9.46 out of 10. Mr. Sagar R, PhD in Soil Science and Agriculture Chemistry, College of Agriculture, Shumaga, have been awarded UAHS gold medal for general merit for the year 2020-21 with an average 9.62 out of 10. Now, I present the medal awardees in master's degree during the academic year 2020-21.
First, Miss Nandini D, Master of Science in Agricultural Entomology, College of Agriculture, Shumaga, have been awarded 2 gold medals, UHS gold medal for general merit and Dr. M. Puttradriya gold medal for the year 2021 with an OGP of 9.31 out of 10. Mr. Rahul Prasad, Master Degree in Agriculture Extension, College of Agriculture, Shumaga, have been awarded UHS gold medal for the year 2020-21 with overall CGPA of 9.35. Miss Sharmila, Master of Science in Agriculture Extension, College of Agriculture, Shumaga, have been awarded. Miss Taslima Sultana, Master of Agri in Genetics and Planting, College of Agriculture, Shumaga, have been awarded UHS gold medal for general merit for the year 2020-21 with overall CGPA of 9.48 out of 10. Miss Kavishri S, Master of Agri in Plant Pathology, College of Agriculture, Shumaga, have been awarded UHS gold medal for general merit for the year academic year 2020-21 with overall CGPA of 9.34 out of 10. Miss Suhani, MSc Agri in Soil Science and Agricultural Chemistry, College of Agriculture, Shumaga, have been awarded UAHS gold medal for general merit for the year 2020-21 with 9.04 as the overall CGPA out of 10. Miss Arshita B, MSc Agri in Horticulture, College of Agriculture, Shumaga, have been awarded UAHS gold medal for general merit for the year 2020-21 with overall CGPA of 9.01 out of 10. Miss Ashita HM, Master of Science Horticulture in Floriculture and Landscape Architecture, College of Horticulture, Mudigere, have been awarded UAHS gold medal for general merit for the year 2020-21 with an overall OGP of 9.41 out of 10. Miss Tejaswini HP, MSc Horticulture in Food Science, College of Horticulture, Mudigere, have been awarded UAHS gold medal for general merit for the year 2021 with overall CGPA of 9.40 out of 10. Miss Deepashri J, MSc Horticulture in Genetics and Plant Breeding, College of Horticulture, Mudigere, have been awarded UAHS gold medal for general merit for the year 2020-21 with overall CGPA of 9.08 out of 10. Miss Taslima Arif, MSc Horticulture in Plantation, Spices, Medicinal and Aromatic Crops, College of Horticulture, Mudigere, have been awarded UHS gold medal for general merit for the year 2020-21 with overall CGPA of 9.39. Miss Nayana KR, MSc Horticulture in Vegetable Science, College of Horticulture, Mudigere, have been awarded UAHS gold medal for general merit for the year 2020-21 with 9.54 as an OGP out of 10. I present the medal awardees in bachelor's degree during the year academic 2021. First, Miss Shravya K. J. BSc Honors Agriculture, College of Agriculture, Shumaga, has been awarded 4 gold medals. Dr. Leslie C. Coleman Gold Medal, instituted for securing highest marks among agricultural entomology subject of College of Agriculture, Shumaga. UAHS Gold Medal for General Merit, Srimati Kasturi Shivappa Rotti and Srimati Vijayalakshmi Satami Rotti Gold Medal, instituted for the meritorious student of College of Agriculture, Shumaga, and Srimati Asha Sheshadri and Kallangi Sheshadri Gold Medal, instituted for the meritorious graduates in all the UG degree programs of the university for the year 2020-21 with an overall CGPA of 9.29 out of 10. Miss Neghana VC, BSc Honors Agriculture, College of Agriculture, Shumaga. Next is Champaraju. Meghana VC, BSc Honors Agriculture, College of Agriculture, Shumaga, has been awarded Dr. B.R. Ambedkar Gold Medal for securing highest marks among SC/ST students for the year 2020-21 with overall OGP of 8.86.
Mr. Kemparaju M, BSc Honors, Agriculture, College of Agriculture, Shumaga, has been awarded late Srimati Parvatama and Shri Amritappa Huggi Gold Medal for securing highest marks among admitted under rural quota students for the year 2020-21 with an overall CGPA of 9.14. Miss Tanya M. Gowda, BSc Honors, Horticulture, College of Horticulture, Mudigire, has been awarded UHS Gold Medal for securing highest marks among BSc Honors Horticulture degree program for the year 2020-21 with overall CGPA of 9.11 out of 10. Miss Priyanka K. M. BSc Honors Horticulture. Miss Salma, BSc Honors Forestry, College of Forestry, Pannampet, have been awarded 2 gold medals, UHS Gold Medal for General Merit and Tata Coffee Limited Gold Medal instituted for the meritorious student of College of Forestry, Pannampet with overall OGP of 8.83 out of 10. Miss Tanuja, BRN, MSc BSc Honors Horticulture, College of Horticulture, Hiriyuru, has been awarded 4 gold medals, 1 late Srimati Kanchamallamma and Shri Dasharataya Gold Medal, Mangalam Chemicals and Fertilizers Limited Bangalore Gold Medal, Srimati Manjula Harish Babu Memorial Gold Medal, and Lieutenant C.S. Prabhakar Reddy Gold Medal with an overall CGP of 8.96 out of 10. Thank you. ಮಾನ್ಯ ಕುಲಪತಿಗಳು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ R.S. ಪರೋಡಾ ಅವರನ್ನು ಘಟಿಕೋತ್ಸವ ಭಾಷಣ ಮಾಡಲು ಆಮಂತ್ರಿಸುತ್ತಾರೆ. The Vice Chancellor invites the Chief Guest Dr. R.S. Paroda to deliver the convocation address. Now I request the Chief Guest Dr. R.S. Paroda to deliver 7th convocation address. Please, sir. His Excellency, the Governor and Chancellor of Kannada Shivappa Naika University of Agriculture and Horticultural Sciences, Honorable Vice Chancellor Dr. R.C. Jagdisha, former Vice Chancellor Dr. Nayak, distinguished guests, dear students, ladies and gentlemen. It's indeed a great privilege for me to be here on this beautiful new campus. I am told that this is the first convocation on this new campus, so congratulations to you, Honorable Vice Chancellor. And sir, you are the first one to have this convocation organized here, and you have come all the way from Bangalore by road, which speaks of your love for the farming community and for agriculture university. I am really very impressed and grateful to you personally. Let me first congratulate all the students who got their degrees and also awards, gold medals. Indeed, it is the most significant day in their life. They are now going to enter into new options and trying to make use of what they learned on this campus. And the best part which I could notice from the presentation of the report by Vice Chancellor, that this university has attained many new heights in the last 10 years of its existence, which is quite impressive. So many varieties, so many awards, more than 2,000 students trained, and perhaps this is the university of the kind which we had perceived in the past of rural setting. So this is in a rural setting in two sense, and it has integration of research, teaching, extension. I'm told it also has a diploma course for extension services, and this is the university which also is having colleges of horticulture and forestry.
which again indicates that you have to have integration in agriculture, and no doubt this kind of bifurcation which took place in the past of having different subject-wise universities is not conducive for the growth of agriculture and for the training. Even our new education policy is now asking for multidisciplinary approach, and also asking for new dimensions in terms of embracing agriculture in school education. School education, agriculture students are not generally taught in many states, and therefore are not aware and don't get attracted to agriculture as a subject. Even I earlier had mentioned, when I had chosen agriculture myself, all my classmates had laughed at me. But now agriculture is a respectable profession. I would like to say that we are celebrating 75th year of our independence, and in this we must have a legitimate pride of having a paradigm shift from begging bowl status to that of self-sufficiency, and even to the level of export. We have emerged one of the 7 most important agriculturally nations, and are exporting worth about $50 billion per annum. Agriculture still is contributing about 20% to the national GDP, despite all other sectors which are playing their own important role, whereas industry also has not been able to achieve more than 25%. So we are still much in terms of our contribution, and we, beside contribution, retaining about 50% of the population. So around agriculture, 50% of the people have their livelihood, which is again an important. We had been saying in the past that India is an agriculturally important nation. Bharat ek कृषि प्रधान देश है, but now the time has come that we have to make किसान को प्रधान, farmer first, and for that we have to appreciate the initiatives taken by the government lately, that we now have changed the name of the Ministry of Agriculture from agriculture to that of agriculture and farmers welfare. Prime Minister is concerned about doubling the farmers' income. We are all aware that no doubt we have achieved now food self-sufficiency. Our horticulture production has excelled even the food grain production. We have now white, blue and green revolutions. But for green revolution, when I asked Dr. Borlaug, who had provided us the seeds of dwarf wheat, that having achieved green revolution in India, why this revolution is not happening in Africa, because you are working now for last 20 years there. And the reply was that I can't have the policy support of the kind that we got in India. Where are the policy makers? Where are the leaders who say that everything else can wait but not agriculture? Where are the leaders who can say that Jai Jawan, Jai Kisan, and then Jai Jawan, Jai Kisan, Jai Vigyan? And now recently our Prime Minister had said, also added Jai Anusandhan. So without research, possibly all these cannot happen. And the second point which Borlaug said was that we don't have institutions of the kind you have in this country. Our National Agriculture Research System has come a long way. We have now more than 104 institutions in the Indian Council of Agriculture Research. 30 of those were created during my time, and we have now more than 75 state agricultural universities. When I was studying at Indian Agriculture Research Institute, that was the only premier institution for higher studies. But then Pantnagar came in 1960, and now we have got more than 75, and this university
is also one of those new, incarnations in terms of imparting education. Having mentioned all this, I would say that we have had long way in achieving all these goals, but now we have the challenges of second generation problem, factor productivity decline, concern of soil health, concern of water going down, concern also of not getting enough return for the effort that farmer is making. So concern of linking farmer to market, we need to link the farmer to market, we have to make sure that the opportunities are more, we need to also diversify agriculture, we will need to provide better knowledge to our farmers, and we have to see that we have not only secondary but specialty agriculture, we have the peri-urban agriculture, we have vertical agriculture, and we embrace science. And also we need to produce more of these trained human resource. And in that context, now there is a paradigm shift required, and that is that we need not all have the graduates trained in the universities for white collar jobs, but they should also be job creators, they should be entrepreneurs, they should be good extension advisory service agents, they should be also efficient input providers. So I see that there are enough opportunities and lot of challenges before the young generation. Having achieved the household food security, our current problem, which globally is also there, of eliminating the hunger, especially hidden hunger of malnourished children, and we have children below 5 years of age who are out of 5, there are 3 malnourished children in our country, and we have the largest concentration. So what we need now is next revolution for household nutrition security, and for nutrition security I see a very important role of our women to not only educate the children but also to control the population and to provide nutritious food. And COVID-19 has taught us very clearly that we need to now depend more on local food systems. The local food systems are very important. We seem to have neglected them in our, fancy for wheat, rice, maize and so on. And in that respect, many of these local foods have remained neglected. UN has announced 2013 as year of millets, and this region, Karnataka, is especially known for millets and minor millets, and for those we have to do more research. We must have to see that farmers are benefited. We need to diversify agriculture. As you see in this particular region, which is around Western Ghats, you have horticulture. I could see areca nut farmers are really able to get good returns, but then we need more research to make their inputs and cost reduced. So for farmer to double their income, we need to have now those technologies by which we can reduce the cost on inputs, and we can then link those farmers to market. And in that respect, I do see great role of now youth and to play, and for that we have to motivate the youth and attract them to agriculture, and they would not get attracted unless there is good recognition of the profession and respect is given to the profession, which I think is now emerging. I am very happy. When I took agriculture, nobody really thought seriously that agriculture is a science subject. It was just considered as a normal practice of farmers to do agriculture and have a livelihood. But the science-based any development is going to make all the difference. We have to go in for protected cultivation, we have to go in for micro irrigation, we have to also reduce cost on costly input like fertilizers and go in for organic fertilizers. We have to think in the context of also bio fertilizers, biopesticides, organic farming. So
So there are new opportunities and options now emerging. For that, we would require good knowledge. For that, we would now require from these institutions not only the formal degree programs, but I would say informal diploma courses for entrepreneurship, for undertaking various programs, whether it is the Paravet program, whether it is nursery raising, whether it is seed production, whether it is protected cultivation, all kinds of options are available, and we have to be thinking globally but act locally. We must be worldly wise, but we must also see what is the best for us. So we must have eco-region specific priorities identified for each of the institutions and see that we take up those programs which are more relevant to the farmers' needs. We must understand what they need and we must work hand in hand with them, and also in the process ensure that this technology reaches to them. For them, universities, Krishi Vigyan Kendras are like temple, but we will have to have public awareness that they take full advantage. I am told in your farmers' fairs, lakhs of farmers come and take advantage. You are producing also the seedlings. I think 3 to 5 lakhs of seedlings you have produced and provided, which shows that university is already taking some steps. So I won't like to really tell more or talk at this stage, but I would like to say that how happy occasion it is for these young graduates who are passing out, and also happy moment for their parents. They should feel proud of their accomplishments, and those who have not received gold medal must not lose heart. Next time they would also get it if they work hard. So never lose hope and try to work. No doubt, road is never smooth. When you enter in the new life, the first failure should not disappoint you. Rather, it should give you much more confidence to fight it and cross the hurdles that come across. And in that respect, I am reminded of what in fact our former President Abdul Kalam had said, that if you fail, never give up. Because FAIL means first attempt in learning. So it is a learning process. It is not a failure for you. And also he had said that for achieving something you must have dream, and you must dream high, but to achieve those dreams and you must acquire good knowledge, you must also work hard, and you must have perseverance. Success will be certainly yours. And finally, Swami Vivekananda had said, don't live for yourself. This education is good for your own success, your family's progress, but never only think of yourself, think of society. And it is said that those who live for others are remembered. Those who live for themselves are hardly known. So in the process, sky is the limit. Go ahead, try to achieve more goals, gold medals, and we need such universities, institutions to bring in more revolutions, that nutritional revolution which is very much wanted, and also the nutrition which we call as rainbow revolution, which is around horticulture, and that is happening in this part of the country. And the forestry, our Prime Minister has committed to Paris Agreement that we will increase our potential for carbon sequestration by either raising the trees. That's why हर मेड़ पर पेड़ का call दिया गया है, and that call otherwise would not be possible. And in forestry, our national policy is having a goal of 33%. Currently we have 25% area only under forest.
to achieve 33% will be practically impossible. So what is required is the forestry in agricultural land, agroforestry, and also conservation agriculture. Keep the land all the time covered by crops for carbon sequestration and not let greenhouse gases emanated to the environment. So protect your environment, protect your soil, take care of your soil health, and take care of your nation. So dear friends, you have all the challenges, and I am sure we will certainly be achieving to newer heights. Thank you very much. ಮಾನ್ಯ ಕುಲಪತಿಗಳು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಕುಲಾಧಿಪತಿಯವರನ್ನು ಹಿತವಚನ ನುಡಿಯಲು ಆಮಂತ್ರಿಸುತ್ತಾರೆ. Vice Chancellor invites Honorable Chancellor to address the gathering. Sir, now I request the Honorable Chancellor to address the gathering. केलादी शिवप्पा नायक कृषि एवं हॉर्टिकल्चर साइंस विश्वविद्यालय शिमोगा के 7वें दीक्षांत समारोह में मंच पर उपस्थित दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि डॉक्टर R.S. परोदा जी, विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर डॉक्टर R.C. जगदीश जी, प्रबंधक मंडल एवं अकादमिक परिषद के सम्माननीय सदस्यगण और विश्वविद्यालय परिवार के समस्त महानुभाव, सम्माननीय अतिथिगण, उपाधि प्राप्त करने वाले विद्यार्थीगण और उनके परिजन, प्रिय मित्रों, एल्लरिगू नमस्कार. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು हार्दिकವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. केलादी शिवप्पा नायका को हम एक योग्य प्रशासक और सैनिक के रूप में याद करते हैं. शिवप्पा नायका का कृषि के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है. उन्हीं की स्मृति में यह विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है. कृषि एवं बागवानी के क्षेत्र में यह विश्वविद्यालय निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहा है. विश्वविद्यालय द्वारा किसानों की स्थानीय ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए कृषि और बागवानी के लिए शोध, अनुसंधान एवं नई प्रौद्योगिकियों और तकनीकों को विकसित करने के सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं. मैं इस बात के लिए पूरे विश्वविद्यालय परिवार के समस्त महानुभावों को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और उनकी प्रशंसा भी करता हूं. आज विश्वविद्यालय द्वारा सैकड़ों छात्र छात्राओं को उपाधि प्रदान की गई है और की जा रही है. सभी उपाधि प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को मैं बधाई और शुभकामनाएं देता हूं. उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं. आपने और हमने सबने देखा कि बहुत सारे विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल भी प्राप्त हुए हैं. जो विद्यार्थी अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठा और वफादारी से एकाग्र होकर के अध्ययन करते हैं, उनको निश्चित रूप से इस प्रकार की सफलता मिलती है. मैं उनको विशेष बधाई और शुभकामनाएं देता हूं. बाकी सब विद्यार्थियों से आग्रह करता हूं कि वो भी अपने विषय के प्रति कर्तव्यनिष्ठ होकर वफादारी निभाते हुए
एकाग्रता के साथ अध्ययन करेंगे तो उनको भी सफलता मिलेगी। आशा है आप अर्जित ज्ञान से अन्य विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेंगे और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में सहभागी होंगे और कृषि को उच्च स्तर पर पहुंचाने में सफलता प्राप्त होगी। आप और हम सब जानते हैं भारत कृषि प्रधान देश है। भारत की जनसंख्या का एक बड़ा भाग कृषि तथा कृषि कार्य करके अपने जीवन यापन का काम करते हैं। भारतीय कृषि आज भी वर्षा आधारित है और कुल फसली क्षेत्र के 2/3 भाग में वर्षा आधारित कृषि की जाती है। आधुनिक युग में वर्षा आधारित कृषि को भी सुव्यवस्थित और अधिक उत्पादन करने की दृष्टि से आगे बढ़ाने के लिए प्रति बूंद अधिक फसल प्राप्त करने के लिए कृषि में नवीनतम प्रौद्योगिकी, प्राकृतिक खेती, देसी बीजों का संरक्षण आदि विषयों पर और भी विस्तृत शोध किए जाने की आवश्यकता है। भारत सरकार की और राज्य सरकार की योजना में जैविक खेती को भी महत्व दिया गया है। हम जानते हैं कि इजराइल की जलवायु और भौगोलिक स्थिति कृषि योग्य नहीं है। वहाँ बारिश का एवरेज 10 इंच के आसपास है, जबकि हमारे देश में भिन्न भिन्न स्थानों पे अलग अलग एवरेज है, पर कुल मिलाकर 33% एवरेज है। फिर भी इजराइल आधुनिक तौर तरीकों का उपयोग करके प्रति बूंद अधिक फसल के फार्मूले के आधार पर काम करता है और दुनिया के देशों में फसल उत्पादन पर काम करने में अग्रणी है। वहाँ का कृषि उपज दुनिया के देशों की तुलना में अच्छा है, अधिक है। भारत देश बागवानी फसलों के उत्पादन में दूसरा सबसे बड़ा बागवानी उत्पादक देश है। देश के कई राज्यों के आर्थिक विकास और कृषि जीडीपी में बागवानी का अत्यधिक महत्व है और योगदान भी है। आप सभी जानते हैं कर्नाटक राज्य बागवानी क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में से एक है और देश में रोपण फसलों के क्षेत्र में कर्नाटक राज्य सबसे पहले स्थान पर है। फलों एवं मसालों की खेती में 5वें स्थान पर होकर फूलों के व्यवसाय में अच्छी स्थिति पर है और इस प्रकार की कृषि उपज का निर्यात करने में भी अग्रणी है। भारत में कई कृषि जलवायु क्षेत्र है जो नाजुक और कोमल फूलों की खेती के लिए अनुकूल है। फूलों की खेती कई राज्यों में व्यावसायिक रूप से की जा रही है। मेरी जानकारी अनुसार भारत देश फूलों का बहुत बड़ा निर्यातक देश है। ये हमारे देश के किसानों के लिए खुशी की बात है। भारतीय फूल उद्योग में गुलाब, रजनीगंधा, ग्लेड्स, एंथुरियम, कार्नेशन, गेंदा आदि के फूल शामिल है। फूलों की खेती अत्याधुनिक पाली और ग्रीन हाउस दोनों तरह की स्थितियों में की जा सकती है। युवा इस व्यवसाय को शुरू करके अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। फ्लोरिकल्चरल हॉर्टिकल्चरल की एक शाखा है जिसमें फूलों की पैदावार, मार्केटिंग, कॉस्मेटिक और परफ्यूम इंडस्ट्री के अलावा फार्मास्यूटिकल आदि शामिल है। भारत में औषधि
पेड़ पौधों तथा जड़ी बूटियां बहुतायत में पाई जाती है। इस कारण से भारत को विश्व का वानस्पतिक उद्यान भी कहा जाता है और ये जो औषधीय कृषि उपज है बहुत हितकर है, लाभदायक भी है। भारतीय कृषि में विकास करने के लिए बेहतर कृषि पद्धतियों की आवश्यकता है। नैनो प्रौद्योगिकी, कृषि में ड्रोन के उपयोग, सिंचाई में स्वचालन, कृषि मशीनीकरण, प्राकृतिक और जैविक खेती, संसाधन उपयोग क्षमता और टिकाऊ कृषि पद्धतियों के माध्यम से किसान अनुकूल ऐप विकसित करने और नए स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने की और उन्हें लोकप्रिय बनाने की आवश्यकता है। भारत को कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भर और वैश्विक शक्ति बनाने के लिए कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण के लिए आधुनिकता और आधुनिकीकरण पर और अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। मैं सोचता हूँ यह विश्वविद्यालय इस दिशा में सक्रिय प्रयास कर रहा है। जैसे हरित क्रांति ने कृषि उत्पादन में कृषि की, वैसी ही भारतीय खेती में आईटी क्रांति अगला बड़ा कदम हो सकता है और इसके लिए सतत अनुसंधान की आवश्यकता है। हम नए नए बीज का, नई नई कृषि उपज का अनुसंधान करें और उसका अनुपालन करते हुए कृषि के क्षेत्र में विकास को गति देने में अपना योगदान दें, ऐसा मेरा अनुरोध है। भारतीय कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में विकास के लिए कृषि एवं बागवानी को फायदे का धंधा बनाने के लिए तथा किसानों की आय को बढ़ाने के लिए भारत सरकार एवं कर्नाटक सरकार ने अनेकों योजनाएं बनाई है। मैं अपील करता हूं कि आप इन योजनाओं का लाभ लेकर के लाभ उठाएं। विश्वविद्यालय के कुलपति और उनकी टीम को उनके द्वारा किए जा रहे अनुसंधान, नवाचार और कृषि एवं बागवानी के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दृष्टि से जो सक्रिय प्रयास किए जा रहे हैं, मैं उनकी प्रशंसा करता हूं और आज के इस सफल आयोजन पर आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं कि जो अध्ययन आपने किया है उस अध्ययन का आप कृषि के क्षेत्र में या जिस क्षेत्र में आपकी रुचि हो उसमें सक्रियता से भूमिका निभाएं और विकास के लिए देश को प्रगति के पथ पर बढ़ाने के लिए अपना योगदान दें। इसी आशा और विश्वास के साथ आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಕುಲಾಧಿಪತಿಗಳು, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪರವಾಗಿ ಘಟಿಕೋತ್ಸವ ಭಾಷಣ ನೆರವೇರಿಸಿದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆರ್.ಎಸ್. ಪರೋಡರವರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. माननीय कुलाधिपति से विश्वविद्यालय की ओर से डॉक्टर आर.एस. परोड़ा मोमेंटो स्वीकार करें। ಮಾನ್ಯ ಕುಲಪತಿಗಳು, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪರವಾಗಿ
ಕುಲಾಧಿಪತಿಗಳಿಗೆ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. उपकुलपति विश्वविद्यालय की ओर से माननीय कुलाधिपति को मोमेंटो भेंट करें. ಕುಲಾಧಿಪತಿಗಳು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶುಭ ಕೋರುತ್ತಾ ಘಟಿಕೋತ್ಸವ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತೆಂದು ಘೋಷಿಸುತ್ತಾರೆ. माननीय कुलाधिपति से विनती है कि उम्मीदवारों को अभिनंदन करते हुए दिशांत समारोह विघटित घोषित करें. I declare the 7th convocation of the Kelladi Shivappa Nayaka University of Agricultural and Horticultural Sciences, Shimoga dissolved.